Enfin débarrassé du joug d'Edison, on avait aussi commencé à tourner les premiers longs métrages avec Cécile B2000. Puis très vite vinrent les premiers chefs-d'œuvre avec Naissance d'une nation de Griffith. Qui, sitôt fait, ce film sur l'émergence de l'identité américaine, se tourna vers les péplums italiens pour nourrir sa méga-production, Intolérance, qui court sur 4 époques différentes. De la première génération de producteurs californiens émergea la figure d'Irving Thalberg. Il travailla d'abord avec Karl Laemmle pour la Universal, avant de fonder la Metro-Goldwyn-Mayer avec Louis B. Mayer, qui longtemps représenta le classicisme hollywoodien. Love. You've made her a whore. Now you can work with Beth and Charlie on this, or I'll take you off the subject. De nouveaux mythes que le cinéma leur apportait. Ces stars qui allaient bientôt former un nouveau studio pour marquer leur indépendance et ainsi échapper à un déjà trop de mainmise. Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks, David Ward Griffith et Mary Pickford. Les artistes associés s'unirent donc comme pour entretenir une jeunesse, une vivacité. En parallèle, la Fox poursuivait le récit des conquêtes et des fondations avec The Iron Horse de John Ford. Ce qui ne se faisait pas sans mal. There were also a lot of conflicts within these families. The decision of the judges is a tie. La volonté d'indépendance ne cessa de s'étendre. Il ne s'agissait plus d'être employé par les studios, mais de devenir des partenaires. Humphrey Bogart, Howard Hawks, Kirk Douglas, Lana Turner, Alfred Hitchcock et bien d'autres comme John Ford créèrent leur propre structure de production. Well, I mean, one big change was, as I was saying, in the 30s and on into the 40s and the 50s, most of the major actors, stars, were all under contract to a particular studio. So the studios controlled all of the talent. Now, of course, that's inconceivable, but it began to kind of erode in the 50s when actors started, sometimes they were fired by the studios or sometimes they broke off because they didn't want to just work for one studio and be limited in the kinds of films that they could make. So they wanted their independence and they broke off, and sometimes a lot of actors formed their own independent production companies to make their own movies. And like Kirk Douglas or Burt Lancaster were some of the first who did that, who really wanted to be in control of their own careers, so they decided the movies that they were going to make instead of being handed a script by the studio, which is the way it had always been done in the past. And certain actors had tried to challenge that, but it was very difficult because the studios had a stranglehold on everything. I always saw Monroe as a deer in the headlights. Everybody was talking about how sexy she was, and look at her jiggle and bounce when she walked and stuff. And I always felt that she was terrified by all the things that were going on around her. And as I said in a recent television interview in New York, if you could have a continuity camera on her and then see the eyes flashing and how nervous she was and what pressure and tension she was under,
And so that's where I came up with the line, she's like a deer in the headlights. She would get frozen. And you know, when you take a picture with a strobe light, that's 1,000th of a second. So that's what you get in that 1,000th of a second. But you didn't see the fear leading up to it and coming out of it. Il n'y eut pas que Marilyn Monroe à être troublée par ce nouvel environnement. Les fers de lance côté producteur de cette nouvelle génération furent Bert Schneider et Robert Evans. Robert Evans, qui produisit avec la Paramount Le Parrain de Francis Ford Coppola, qui devint le grand succès de ce nouveau cinéma américain. De ce nouvel Hollywood. Car en effet, dorénavant, les studios devaient composer avec les producteurs indépendants. Francis Ford Coppola avait deux bons amis, Steven Spielberg et George Lucas. Et le premier allait accomplir une nouvelle révolution à Hollywood avec le producteur Richard Zanuck, le même qui, jadis, fut viré par son père. Ils allaient inventer le blockbuster et redonner ainsi un nouveau pouvoir fort au studio. Et il y aura toujours, mais je pense vraiment toujours, une fascination pour le cinéma américain et donc pour Hollywood.